Hari ni JP Morgan buat analisis Rajiv Batra. Dia kata Malaysia dan juga China ni mampu atasi, mampu bertahan. Malaysia, after almost 6 years from an underweight rating, policy reforms, data center investment and infrastructure. JP Morgan has shortlisted Malaysia and China as the only two countries in Asia that may survive and be fine throughout. Assalamualaikum, aku disclaimer dulu ya. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan mengungkap fakta, nggak ada maksud lain dan tujuan lain. Baru-baru ini Malaysia dan China dikejutkan oleh JP Morgan yang berani bilang ada dua negara Asia yang mampu bertahan dalam krisis energi dunia. Menurut JP Morgan, kombinasi status sebagai negara energi, peran Petronas, subsidi dan ekonomi yang beragam membuat Malaysia lebih tahan terhadap krisis energi dibanding banyak negara lain. Lalu bagaimana dengan Pertamina? Tanya Pak Prabowo ajalah. JP Morgan ini bukan kaleng-kaleng ya. Kalian bisa cari di Google, tulis siapa itu JP Morgan. Ekonomi Malaysia itu tidak bergantung pada satu sektor saja. Ada manufaktur, ekspor, sampai jasa. Kalau satu goyah, ya, yang lain masih bisa menopang. Dan yang paling penting, pemasukan dari energi bisa jadi tameng saat krisis global terjadi. Jadi wajar kalau Malaysia disebut lebih tahan krisis energi. Nah, karena di saat banyak negara terbebani, Malaysia justru punya peluang untuk bertahan, bahkan diuntungkan. Meskipun berdepan tempias konflik di Asia Barat, ekonomi negara diunjur mencatatkan pertumbuhan kukuh antara 4 hingga 5% tahun ini. Menurut Bank Negara, Malaysia memiliki asas ekonomi stabil dan berdaya tahan bagi menangani sebarang cabaran luaran yang ketir. Malaysia, after almost 6 years from an underweight rating, policy reforms, data center investment and infrastructure build out which is happening made us positive on country, and which was more exciting thing for us that all the signs were in making last year. What surprised us at the pace with which the progress is happening. With 4.2% GDP growth first quarter of this year and earning growth almost tracking a 10 to 11% mark, surprised us on the upside, which means we need to give credit to the country and hence we upgraded it to neutral. The administration, you were saying, Rajiv, took some bold steps in cutting subsidies. Always controversial, always very sensitive, but they managed to do it and it was meaningful. How did they sell this to the population? So they offered cash for bikers, the two-wheelers guy, close to around 150-200 ringgit so for four-wheelers guy, but for the two-wheelers it was close to 50-100 ringgit that was being offered as if you are on the lowest rate of the economy or person in the need. But what people also realize, this money which they are saving on subsidies that is cut almost like 25% will go for the productive uses in economy, be it in the literacy, reskilling people or the progressive wage policies which Malaysia is trying to take inspiration out from Singapore. And how much of this is how much of the upgrade is down to a governance reset in the wake of 1MDB? And do you feel that Malaysia has now achieved some closure on that issue and perceptions have changed for the better amongst international investors? So definitely we are seeing government is doing walk the talk in almost 1.5 year into their job. They have passed some of the difficult policies and the reforms over there, be it in form of NETR, energy transition 1 or 2, NIMP, Madani economy budget, and most importantly saying we will go ahead with the fiscal consolidation but not sacrificing on a growth, where they still target to make Malaysia grow at a 5% mark. And the evidence of it, that whether perception is changing or not, look at ASEAN this year. We suffered 7 billion outflows in ASEAN equities. Malaysia also started on the low note with around close to 160 million outflow in the first quarter, but second quarter foreign investors are back with 200 odd million. And the other evidence is myself traveling 3 weeks on the road, people are getting warmed up to Malaysia again and asking where they should invest now. So interesting point you brought up, that the foreign money is starting to come back to Malaysia because for several years Malaysia which was a market which almost sort of fell off the radar, right? Foreign money had exited, it was absent, there was a vacuum, it was only local money. But now you're saying foreign money is taking note of the fact that, hey, this could be a technology story, right? Not just chip packaging in Penang, but data centers as well and other infrastructure. Yes, it's a multi-theme story which is going on.
Data center is the one which everyone is talking about. Penang has proven themselves as a tech hub overall. Besides that, we are seeing they are going into the EVs, they are going into the green energy overall, and now they are even talking about the solars too. So taking all these factors into account, foreign investors are saying that there are now multiple sectors and ideas to play over there. And remember, Malaysia is also one of the big markets in market cap terms, like Singapore, like Indonesia, like Thailand, and we are seeing foreign investor taking some baby steps and put money, but still looking at a foreign ownership level, Martin. It's only JP Morgan has shortlisted Malaysia and China as the only two countries in Asia that may survive fine and be fine throughout the whole crisis. I am here to call for a united Malaysia. We urge all Malaysians to stand as one nation, one vision and one mission supaya kita pastikan kestabilan negara kita dibela, keharmonian masyarakat kita dipertahan, supaya rakyat Malaysia bersatu di bawah payung madani. Kita mampu mengharungi cabaran besar yang sedang melanda dunia ini. Setakat ini payung madani masih mampu bertahan. Kita telah melakukan 5 langkah drastik. Pertama, kita pastikan stok makanan bekalan minyak petrol cukup. We have no problem with supply. Sebab itu kita lihat Filipina sudah istihar daurat tenaga. Thailand sudah beratur 3 jam 4 jam. Indonesia pagi ini sudah umum satuan. Setiap kereta hanya 50 liter. Malaysia kekal selamat. Kedua, harga kita stabil. Budi 95 kekal. 199 is one of the cheapest in the world. Dekat Singapore hari ini pergi pump minyak RM11.40 and then we still enjoy 199. Ketiga, kita bagi budi diesel. Orang bising pasal diesel, tapi jangan lupa diesel semua pengangkutan darat awam telah diberi subsidi. Bas sekolah, lori sayur, berbagai pengangkutan itu semua ada subsidi. Dan untuk individu dia boleh mohon juga budi diesel RM300. Hari ini kita baru bayar SARA bulanan, di mana tahun ini kerajaan akan sediakan 15 bilion ringgit bantuan wang tunai kepada seluruh rakyat Malaysia. Bagi contoh, SARA saja 22 juta rakyat telah menerima manfaat. 2 kali kita bayar SARA, setiap orang 100, it cost us 4.4 billion. Cuma rakyat Malaysia kena sediakan payung sebelum hujan. Ini adalah krisis yang melanda seluruh dunia. Malaysia will not be accepted from this crisis. Therefore, we got to be mentally, physically all well prepared to make sure that we as one nation can overcome this global crisis. Hari ni JP Morgan buat analisis Rajiv Batra. Dia kata Malaysia dan juga China ni mampu atasi, mampu bertahan dalam isu kenaikan harga minyak dunia ni. Kau bayangkan. right now in this environment, within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Kau cuba tengok berita tu. Tengok negara-negara lain. Macam mana susahnya minyak tak ada ni. Kerajaan orang tak boleh nak tanggung subsidi. Tak boleh nak bagi harga minyak tu lebih murah. Dengan harga kenaikan minyak dunia sekarang yang akibat perang ni. Tak boleh nak bagi. Tengok stesen-stesen minyak dekat negara luar. Sampai tutup. Sampai berkebut-kebut. Minyak pun nak kena catu. Harga elektrik pun naik tinggi. Barang-barang harga pun naik. Ni, sampai kopah kita orang ni ambil minyak, curi minyak. Kita di Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan. Kita pergi stesen minyak tu, kita isi minyak, tak terasa kenaikan minyak dunia ni. Tak macam negara-negara jiran kita ni rasa. Kerajaan masih tanggung RM1.99 seliter. Kalau diesel pula, kenderaan diesel, syarikat tu ada kenderaan diesel, dapat fleet card. Kalau kenderaan persendirian, kerajaan bagi 300 sebulan. Memang ada kenaikan. Tapi tak terasa macam negara-negara jiran yang lain. Kita pergi stesen minyak mana-mana pun, masih buka lagi, tak tutup. Tak kena catu minyak, tak huru-hara dalam Malaysia ni. Alhamdulillah, masih lagi mampu bertahan. Yang kau pergi maki hamun PM, maki hamun kerajaan tu dah kenapa? Kau tengok negara jiran kita, Indonesia, Thailand ni. Macam mana dia puji Malaysia. Kalau boleh dia orang nak tau. Harga minyak dia orang ni macam mana kerajaan kita bagi RM1.99. Tapi tak boleh. Kau dengar JP Morgan kata apa tadi? Sebab apa Malaysia ni mampu bertahan dalam isu kenaikan minyak dunia hari ni, sedangkan negara-negara lain ni dah huru-hara. Sebab apa? Ekonomi stabil, pelaburan, diplomasi yang tertinggi. Inilah yang kau maki PM sebelum ni. Yang kau kata sekejap call sana, sekejap call sini, pergi negara sana, pergi negara sini, balik lepas tu umum pelaburan ratus bilion, tak nampak pun. Macam-macam lah. Bila kerajaan nak buat apa? Subsidi daripada subsidi pukal ke subsidi berasas. Korang kutuk. Ni sekarang kau nampak kan? Apa hasil dia? Kalau kau tak nampak lagi, aku tak tahu nak cakap apa. Elok lah. Kalau kau tak nampak lagi, elok lah kau pergi duduk Thailand, kau pergi sepadan je kayu hitam ke mana tu.
Kau pergi masuk ke Thailand, kau duduk sana 2 bulan, bawa kereta kau pergi sana. Nak tengok rasa macam mana. Betul ke ekonomi Malaysia sekarang ni lagi kebal dari negara-negara lain? Pakar ekonomi antarabangsa beritahu Malaysia dan juga China paling selamat ke Asia sekarang ni bila harga minyak dan gas dunia melambung terlalu tinggi untuk satu tempoh yang terlalu lama. Kuasa beli orang ramai akan hancur dan perkara ini boleh heret dunia masuk kepada kemelesatan ekonomi ataupun recession. Tapi kenapa Malaysia selamat? Menurut pakar JP Morgan, Malaysia ada buffer ataupun penampan yang kuat. Kita ni negara pengeksport tenaga bersih seperti minyak dan juga gas. Walaupun negara luar terkapai-kapai nak cari bekalan, kita ada hasil bumi sendiri, ditambah pula dengan dasar kerajaan yang lebih mengawal inflasi. Macam mana pula dengan China? China, negara yang sebesar itu, sebenarnya cuma bergantung 5% pada tenaga import untuk jana elektrik mereka. Jadi selebihnya mereka pakai sumber sendiri. Jadi mereka ada simpanan reserve berbilion tong pakai tenaga renewable dan mereka juga ada banyak stok arang batu. Sebab itulah China dia tak goyang pada waktu sekarang ni. Walaupun Malaysia nampak je kukuh di mata dunia sekarang, kita tetap kena beringat waktu berbelanja. Pada akhirnya, analisa JP Morgan Chase menunjukkan bahawa Malaysia bukan sekadar mampu bertahan, tetapi memiliki kelebihan strategis di tengah ketidakpastian global. Dengan status sebagai pengekspor tenaga, inflasi yang terkawal serta disiplin fiskal yang stabil, Malaysia berada di posisi yang lebih kukuh dibanding banyak negara Asia lain. Ingat ya bro, ini yang bilang JP Morgan bukan Kokori. Kalau Kokori yang menganalisanya udah pasti berbeda lah dengan kenyataannya. Hahaha, tiba-tiba kok aku jadi ingat Kokori ya. Dalam dunia yang penuh risiko, dari krisis energi hingga geopolitik, Malaysia justru muncul sebagai salah satu safe zone ekonomi di rantau ini. Artinya jelas, bukan hanya bertahan dari badai global, tapi juga berpotensi melangkah lebih jauh ketika negara lain masih berjuang menyesuaikan diri. Oke bro, ini hanya edukasi aja ya. Ambillah hal yang positif. Kalau ada salah kata, aku minta maaf kepada Allah. Aku mohon ampun. Assalamualaikum. Bye-bye.